Assalamualaikum semuanya. Kiara, Papa. Kita di airport ya. Kita ada di airport Poitiers. Ini airport kecil, masih kosong, nggak ada orang. Tuh, ya baru kita berdua yang datang. Bertiga sama ini anak kecil. Hai. Oke. Rencananya kita mau traveling ke London, ke UK. Kita mau jalan-jalan ke beberapa kota di sana. Jadi beberapa video ke depan mungkin video perjalanan kita ya. Lagi mau makan apa ya? Makan roti lagi? Ya, sampai nanti. Itu bawaan kita, 2 koper, 1 stroller. Ini dia strollernya. Dan juga ada backpack selalu. Permainan Kiara sambil menunggu jam untuk kita pergi nih, bolak balik. Oh, jatuh. Ambil saya. Dah, simpan lagi di sana. Oh ya, itu udah ada. Itu dah. Ini teman-teman, pesawatnya kita Ryanair. Ini kita di kabin. Di kabin aja. Nih, ya. Oke, itu dia pesawatnya. Kita mau naik situ. Kita udah sampai di pesawat, teman-teman. Ya, hai. Hai. Udah ada papa di sana. Hai. Oke. Kiara. Les issues sont situées de chaque côté de l'avion, à l'avant, au milieu et à l'arrière de la cabine. Toutes les issues sont également indiquées sur la notice de sécurité. L'issue la plus proche peut se trouver derrière vous. En cas d'évacuation d'urgence, vous devez laisser tous vos bagages à main derrière vous. Bawah ke -1. Iya. Ini Kiara masih ceria. Kiara. Tutut. Anginnya kenceng banget di sini, teman-teman. Kita mau naik kereta yang jalur merah. No. Kita sudah sampai, kita lagi cari Airbnb. Teman-teman, ini dia kamar yang kita sewa. Di sini ada dapur kecil, ada yang untuk masak juga di sini. Ada perlengkapannya juga. Oh, ini ada kulkas. Ini koridor. Lalu di sini kamar mandinya. Ini tuh ada Kiara sama Papa. Kiara mau cake katanya. Ini tempat tidurnya. Guys, pagi-pagi nih kita udah jalan. Kiara, lagi mama apa?
Bukan di tengah Leng. Apa itu? Bus. Bukan Leng. Pong di sana. Jembatan. Jembatan. Ini apa tuh? Sayangnya antrinya panjang banget. Iya. House of Kickback. Kiara bobo, jadi kita nggak turun tadi, lanjut aja terus nanti karena balik lagi juga nunggu dia bangun. Itu jalannya dibuka, jadi jembatan ini jalannya itu bisa dibuka untuk lewat kapal yang lebih gede. Itu lihat jalan di depan itu dibuka. Iya, Bato Iya, itu dia kapalnya. Nah, itu dia kapalnya lewat, teman-teman. Kapalnya tinggi, tuh batanya yang gede. Tuh, ini kapalnya besar lewat. Kiara. Nggak usah sayang, biarin. Hai Kiara, itu papa. Hai. Ya Pak. Hai. Oh ada ini deh, apa ini deh? Tuh. Ya. Ini. Oh. Ya, oh. Kiara, la Kiara, itu dia. Bato sur la rivière. Tunggu bentar. Iya, Mama lihat. Kita udah sampai di London. Ini kita lagi jalan-jalan. Itu dia. Nanti mau jalan-jalan ke sekitar kotanya. Tadi kita naik bus. Jadi lebih simpel karena kita bawa stroller juga. Hari pertama kita lihat-lihat dulu, lihat situasi kondisi. Kiara. Itu Kiara. No. Anginnya kenceng banget teman-teman. Ya ampun. Sudah kita di Prancis. Lagi panas-panasnya. Dadah, sampai nanti. Ya, teman-teman. Di sini busnya dua tingkat ya teman-teman. Ini dia.
Nah ini Big Bus sayang. Kita naik ini Big Bus ya. Di dekat tamannya enggak? Ya. Ini kita ada di Buckingham Palace. Wah. Kiara sama Mama. Hai, smile. Latihan. Papa. Iya ya. Papa di sini. Iya itu dia. Guardnya lagi apa? Latihan. Interesting. Bersin-bersin Kiara ya di sini. Tiba-tiba bersin ada. Beginian ada. Ada di sini. Sebentar. Oh, you know what? I like Busnya banyak. Silau ya. Ya. Mau ini apa? Mau ke cruise. Chris menyusuri Sungai Thames. Thames. Oke. London. Di London. Itu dia. Kita ini sekarang udah di cruise-nya, udah di kapalnya. Kita milih yang di dalam karena di luar anginnya kenceng banget. Kasihan Kiara, jadi kita milih yang di dalam. Yes. Ini kita ada di depan ini Big Ben. Ben. Ya. Teman-teman, ayo kita jalan. Halo. Halo. Ini Kiara. Halo. Iya, Uwi. Lagi? Ini Kiara. Ini Kiara lagi di video. Kiara lagi bikin video sendiri. Gimana hitungnya? 1 2 3. Kalau kasih sama papa gimana? Kasih.
Je come jusqu'à 10. Voted one of the ugliest buildings on the banks of the River Thames. King Charles, who's a very big fan of his architecture, he said it was the ugliest thing that he has ever seen. And coming from Charles, he knows one or two things about us. Now, never judge a book by its cover is the famous saying, and that certainly applies to the building. Inside of it are 3 of the finest theatres. The largest being the 1,500-seater Olivier Theatre. Now you can walk from the London Eye behind us all along the right, all the way down to Tower Bridge. And it's quite a nice walk, takes about 45 minutes, can take a little bit longer depending on how many bars you stop out along the way. But you can pass all your theatres, your concert halls, your street markets, art galleries and street performances. That glass viewing gallery, that's free to go up there. And then you have the very expensive Harvey Nichols restaurant. Now to the left, the white building with the green sloping roof, the old City of London School for Boys, a very famous school where many of our elder statesmen, they have been educated. In between the 5 arched windows there are 4 statues, and they are 4 of this country's most famous scholars: Francis Bacon, John Milton, Sir Isaac Newton and William Shakespeare. Also to the left, above the bridge, the magnificent dome and cross of St Paul's Cathedral, designed by the famous architect Sir Christopher Wren. It took 35 years to build St Paul's, 12 years of construction was the dome itself. To the right, the white circular building with the wooden beams and thatched roof, Sam Wanamaker's replica of William Shakespeare, opened in 1997, and it is used in the traditional way. There's no lighting, there's no amplification, there's no sound effects, and they dress in the periodic costume while reenacting some of Shakespeare's most famous. Now this bridge is Southwark Road Bridge. Once we pass through the bridge, in the corner of the next bridge is a very famous Thameside pub. It's called the Anchor at Bankside. Now this little pub, it was built in 1615, so it's over 400 years old. 400 years old. Samuel Pepys, the diarist, saw action throughout the Second World War and was involved in chasing, shelling and sinking of the German ship, the Sharples. She permanently moored here today as part of the Imperial War Museum. She has 7 decks to explore, from the engine room up to the captain's position. To the left, we have the Tower of London. That started to be built in 1078 in the reign of William the Conqueror. The 4 turrets in the middle, that's the oldest part, and it is called the Norman Keep. In its time, the building has been very including the Royal the Bascles, which are the centre parts that form the roadway, giving you that lovely view to the right now. Those could be raised into the upright position to let larger ships in and out of the upper port of London. They have raised on numerous occasions, and the record opening for Tower Bridge is 20 past 9. This bridge will be opening up. Now once you've taken your photos, folks, please return to your seats as we
see the bridge open up. Stay around for a couple of hours as the bridge will be opening at 9:20. Ade, Kiara, cheese. There are severe delays on the Piccadilly line between Acton Town and Uxbridge due to a signal failure at Hyde Park Corner. Minor delays on the rest of the line. There are minor delays on the Victoria line due to an earlier cancellation. There are minor delays on the Elizabeth line between Hayes and Harlington. Hah? Ngecek balance-nya.